Hello, my energetic and enthusiastic students. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? I hope you all are doing great. So we are here in the 9th first lesson, Matter in our surroundings. 4th lesson, 4th ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಟು ಅನದರ್. ಅದರದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾಟ್ 3, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. And the very first video dalli we talked about what matter is and how matter is made up of, characteristics of particulate nature of matter ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So let's get into this video where we are utilizing the previous video's information, that is temperature, SI unit of temperature, Kelvin, degree Celsius. These parameters we would use in this video. Okay, so let's get into the video, and the target is you should know whenever the matter is changing from solid to liquid, liquid to gas, what happens to the particles which are there inside the matter, how exactly this change is happening. That's the agenda of this class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮಾತ್ರ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್, ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ temperature alone, if you keep in your mind, you change solid to liquid, liquid to gas, also solid in the gas on a direct mode. So we are going to concentrate on how does temperature change affects the change in state of matter from one form to another. First, let's focus on this part, solid to liquid conversion. Idakke in NCERT you have and one activity. A activity ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You take a beaker and small ice cubes in it. ಓಕೆ, ಆ ಬೀಕರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೀಕರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಆಯಿತಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಡ್ತೀರ. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ದು ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸೊ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಕೀಪ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ thermometerದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿದಿನ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಫಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ನಾನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, there should be a stand for it, right? So imagine that there is a stand. ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ 0 degree Celsius. 0 degree Celsius, or in terms of Kelvin, 273.15 Kelvin. So at this temperature, the so-called chemical substance water is in solid state. Solid ಅಂದ್ರೆ ice cubes ಆಗಿ solid state ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And you are raising the temperature. ನೀವು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್.
ice nalli, solid state nalli, water particles will start vibrating. They take up all the energy and they start vibrating in their fixed position. First ಗೆ ಅದು vibrate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಡ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. Once they start vibrating, they slowly move from their fixed position by absorbing this energy. Okay, so they start moving. This ice cubes nalli ice molecules galu start moving. So maybe 1 cube of the ice gets into liquid. Again, you're increasing the temperature, right? So you are increasing the temperature, but the temperature reading will not be shown here. Temperature to reading anna idralli avaru torsalla. So temperature reading will be almost 0 degrees Celsius irutte. Ellivarege the temperature reading remains 0 degrees Celsius till all the ice cubes start melting into water. So illond 2-3 ice cubes ide anta helidru kuda, though you're raising the temperature, all that heat energy is absorbed by ice molecules. They start vibrating in their mean axis or like in their fixed position, and they try to overcome the force of attraction between them. And the temperature will remain 0 degrees Celsius till all the ice cubes are changing into water in liquid form, from solid form to liquid form. So you're raising the temperature. Literally the beaker is getting heated up, and you expect that the thermometer value should go high. But thermometer value will not go high. It remains somewhere here at 0 degrees Celsius. So why it happens? Yatakoskara it happens. So there is some hidden energy, right? Because you're supplying the energy, temperature is not raising, but you're seeing that all the ice cubes are changing into water. So this is exactly what we are going to learn from this activity. So you can see this activity in your NCRT also. This is how they explain. 200 grams of crushed ice you're placing in the beaker. The whole setup has iron stand, and you have hanged a thermometer to an iron stand, and you have crushed ice, you have beaker, you have burner, and everything is set ready. Arrange the apparatus and you're going to notice the reading. So you notice that until all the ice cubes are changing into liquid, thermometer reading is not increasing. It is same, and it is at 0 degree Celsius. All right. So why it happens so? So we'll study the state change here, that is fusion or melting. It is a state change from solid to liquid. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? On increasing the temperature, whenever you increase the temperature, so solids kinetic energy solid idu temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ kinetic energy of the particle increases. The energy for movement that increases, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. Second point, due to the increase in kinetic energy, ಆವಾಗ kinetic energy of that particle increase ಆಗುತ್ತೋ, particles start vibrating with greater speed. ಇದಾಗುತ್ತೆ. Third point, energy supplied by the heat. You're still supplying the energy, right? That energy which you supply by heat overcomes the force of attraction between the particles. First, kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Second, kinetic energy will increase the vibration at their fixed space, and more the heat you're supplying, that heat will help the particles to overcome the force of attraction, okay, between the particles. And now the force of attraction between two particles which were close together is not there, because they started moving. So a stage is reached when the solid starts melting and it converts into liquid. So the process of melting, that is change of solid state into liquid state, is actually called as fusion. Not only melting, it is also called as fusion. Okay, so what is this melting point? This sentence is very important. Remember, melting point of ice is 273.15 Kelvin or 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. So the minimum temperature at which a solid melts to become liquid at the atmospheric pressure, this is known as melting point. This they'll ask for 1 mark. What is melting point? A minimum temperature which is required for a solid to melt to become liquid at atmospheric pressure.
So this is called as melting point. Now you may have a doubt, right? What is this atmospheric pressure? How does this atmospheric pressure works on? If you have a doubt, please do comment below and I'll provide details on that. So now you understood about a lot of changes what happens when a solid is changing into liquid. ಯಾವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ NCERT ಆ್ಯಂಡ್ ಹವ್ ಕೆಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. All right, I hope you have taken the screenshot. Now let's move on to this latent heat of fusion. As I was explaining in this beaker, I was saying you that all the ice cubes to change into liquid ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ವೇರ್ ದೋಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆಂಟ್? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೋ? ರೈಟ್? So it is called as latent heat. Latent anta helidre enu? Hidden. This is nothing but hidden energy. Latent heat. Hidden heat energy of fusion. So what do you mean by latent heat of fusion or hidden heat energy anta helidre? That is nothing but amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid. If you measure and take 1 kg of solid, it could be ice cubes, you imagine. Okay, 1 kg of ice cubes anna liquid age convert madlikke ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ at atmospheric pressure at its melting point. ಸೊ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ at atmospheric pressureನಲ್ಲಿ when 1 kg of solid is changing into liquid, how much energy it is taking? That heat energy is called as what? Latent heat of fusion. You call it as latent heat of fusion. Got it? Now, particles in water at 0 degrees Celsius, that is at 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. Because of this heat energy, what are you doing at 0 degrees Celsius? 0 degrees Celsius nalli, when all the ice cubes were there, you started heating it. Right? One ice cube melt into water, second ice cube melt into water, third ice cube melt into water. You're still supplying the energy, but those energies will be now occupied by certain water molecules and also certain ice cubes. Ice cubes becomes water. Already the molecules which are in water state, which are in liquid state, also tries to absorb the energy and they keep those energy within themselves as a hidden energy. Okay, so understand this. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ಟನ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳು at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ at 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. So that energy is nothing but latent heat of energy. So you should agree that normal water at normal temperature, ಇವಾಗ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, you are taking a bottle of water. For example, I will show you the bottle of water. Say that this bottle has a water. So ಈ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಐಸು ವಾಟರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಮೆಷರ್ಡ್ in terms of joule or joule per kilogram, J per kg or J per kg per ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ you can bring the power as -1.
Okay, so much is required, and they'll ask you to define latent heat of fusion. Remember, it is 1 kg of water, solid, you're changing into liquid at its melting point at the atmospheric pressure. That's it. Now let's get into the second state change. Second state change anta helidre yaudu? So we discussed till now about this, right? Hege solid in the liquid ge change agutte. We learned about this state change by considering the heat factor. And we learned about fusion, melting point, latent heat of fusion, and all those stuff. Now let's focus on the second state change. That is, second anta heli, we can't number it. Just another state change, that is liquid to gas. Imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, you're boiling a water at your home, and suddenly, you know, the bulk phenomena happens. Water starts boiling from the bulk. You see the bubbles and, you know, the vapors which is going away from the vessel. The same thing we are talking here. Okay, liquid to gaseous state. What happens when you raise the temperature? So effect of temperature, how does it impact here? So we'll focus on that. Whenever you change liquid into gas, so there happens a state where all liquid molecules changes into gas, and the temperature is called as boiling point. I'll talk about that boiling point, but let's focus on this. Imagine all the ice cubes have become a liquid. Right now you have a liquid. The moment you raise the temperature, liquid particles start getting energy. So all the heat energy, whatever you supply, this liquid particles start moving very, very fast. So there will be a temperature. At certain temperature, on the temperature reach adaga, a point is reached when the particles have enough energy to break all the force of attraction, and they become free from the force of attraction. And they start escaping out of this liquid state to gaseous state. So point is they absorb all the energy whatever you supply, and they start moving faster. So there comes a temperature where this particles in the liquid state becomes completely free, and they start moving away from the container, and you say that the state as boiling point of water and the state as gaseous state, liquid to gaseous state. So a particular temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ at atmospheric pressure, that temperature is called as boiling point. Okay, so it's very interesting also. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ molecules in the bulk has force of attraction from north, south, east, west, but molecules in the surface doesn't have so much force of attraction. So always remember, surface molecules can easily get into gaseous state from liquid state. Gas ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, note down this point. Second point, whenever they want to escape out of this container, they also should oppose the opposite force, that is called as atmospheric pressure. The atmospheric air ಏನಿದೆ, that will act on the surface molecules ಗಳಲ್ವಾ, ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳೇನಾಗಬೇಕು, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು. ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ NCERT, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ based questions, little higher order questions based on the same concept we will be solving. So getting back to the previous slide, a temperature at which liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as boiling temperature. So what is the boiling temperature of water? That is 100 degrees Celsius or 373.15 Kelvin, or you can neglect this 15, you can just mention 373 Kelvin, capital K, it should be 373.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೇನ್ ಇನಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಟು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ vaporization, latent heat of vaporization? The same definition you can follow. This is nothing but hidden energy. ಯಾವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ they take up extra energy to overcome that force of attraction, and that extra energy is called as latent heat of vaporization. Say that you have a beaker, okay, and there is a water molecules. Say that I have a water molecule called as A, and A is right now in liquid state. It should go to gaseous state. Aita? So A will absorb extra energy to overcome this force of attraction. That extra energy is called as what? Latent heat of vaporization. How do you define it? Keep one thing is common, 1 kg of water. So it is nothing but water ge matra alla, latent heat of vaporization is applicable for different liquids. So you say that it is that heat energy which is required to convert 1 kg of water into 1 kg of water, or sorry, not water, 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling temperature. 1 kg liquid anna gas ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ at its boiling point at its atmospheric pressure. So you call such energy as latent heat of vaporization. ಅದನ್ನ ನೀವು latent heat of vaporization ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಾ. So the amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 has, or 100 degrees Celsius, has more energy than particles in the gaseous state. So these particles do have more energy than the water at the same temperature ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೀಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ than the water. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೀಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ steam at this 100 degrees Celsius has more energy because they definitely absorb extra energy to overcome that force of attraction, right? Now this is because of particles in steam have absorbed extra energy. Na helidini idna. Illu kuda the SI unit of latent heat of vaporization is joule per kilogram. I hope this is clear now. They'll ask you a question like define latent heat of vaporization. What happens? What is boiling point? What is latent heat of vaporization? All these questions you can expect. Then comes sublimation. So I've told you today's class I'm going to explain 3 state change: melting or fusion, vaporization, sublimation. So what happens in sublimation? You're literally taking certain solids. Okay, so this is the experimental activity setup. You have one watch glass or china dish, and on that you can imagine naphthalene ball or camphor, and you're slowly heating this camphor. You cover it with the ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, because this also indicates another state change called as opposite of sublimation deposition. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ naphthalene ball or camphor, naphthalene ball without even burning, it will disappear. It gets into gaseous state. Camphor, whenever you burn, it gets into gaseous state, right? So camphor agirbodu, naphthalene ball agirbodu, you're changing their state directly to gas from solid. So any substance, if you are changing their state from solid to gas without getting into the liquid state, then you call that process as what? Sublimation. So you call that process as sublimation. Solid to gas or vapor by heating, and there is no transition to a liquid state. Bypass ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, you are not getting into the liquid state ಅಂತ ಹೇಳಿ. So which are the particles gets into this, we can say that it is ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, sublimable substances ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. One is ammonium chloride salt, one more is camphor, then comes naphthalene ball, and solid carbon dioxide, or you also call this as dry ice. All these substances are capable of changing their state from solid to liquid. So getting back to the activity we have discussed here, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಫರ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ
and they raise the temperature. So they observe that all the solids getting into the gaseous state, since they have closed this inverted, in filter ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್, ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, and there is this conclusion that ammonium chloride does not melt on heating. It directly converts or converted into gaseous state and gets deposited on the inner cooler wall of the funnel as a crystalline solid. So this part, getting deposited as a crystalline solid, is called as deposition. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು gaseous form. That is called as sublimation. So today's class we covered up with 3 state change. ಯಾವುದಲ್ಲ ಅದು? Sublimation, right? Sublimation ಕಲ್ತ್ವಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. Before that we learnt about vaporization with the boiling point, and with the melting point we learnt about fusion. There are 3 state changes we learned. So now if you want to change, if you want to do the reverse process, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ, ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have to reduce the temperature or you have to increase the pressure. So about this, how matter can change its state from one form to another by affecting the pressure factor. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. So hope today's video was helpful for you, and if you have any doubts you can mention them in the comment box. Meet you in the next video. Till then, bye.